হ্যালো ভিউয়ার্স, বন্ধুবান্ধব, ভাই ব্রাদার, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং যারা আমার ভিডিও দেখেন, সকলকে আসসালামু আলাইকুম। আহ, আমি আজকে একটি বিষয় আপনাদেরকে শেয়ার করতে চাই। কোভিড-19 এটার কারণে শুধু যে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বা মৃতের সংখ্যা বাড়ছে তা নয়। ইকোনমিক্যাল ফোরাম বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে রিসেন্টলি একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। যদি কেউ চান, আমি আমার কমেন্ট বক্সে আপনি আমাকে জানাতে পারেন, আমি লিঙ্কটা আপনাদেরকে শেয়ার করব। আমি জাস্ট সারমর্মটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। তারা ইকোনমিক্যাল ফোরাম যেটা বলতে চেয়েছে, ঢাকা শহর হচ্ছে, আপনারা জানেন, বাংলাদেশের রাজধানী। ঢাকা শহর সবসময় জমজমাট থাকে। তাদের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে 15% জনসংখ্যা যারা আর কি দিনমজুর, আপনারা তারা যেটা উল্লেখ করেছে, যারা রিক্সা চালক, তারপর ডে লেবার, তারপর গার্মেন্টস শ্রমিক, তারপর আদার্স অন্যান্য মেইড বাসা বাড়িতে কাজ করে যারা, তাদের কথা তারা উল্লেখ করেছে। যেমন টোটাল সংখ্যাটা তারা জানিয়েছে 10 লক্ষর মতো লোক ঢাকা শহরে আর কি বসবাস করছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে তারা এই ওয়ার্কের জন্য তারা ঢাকা শহরে বসবাস করছে এবং 15% তাদের মধ্যে তাদের প্রত্যেক দিন গড় আয় $6 দেখিয়েছে তারা। আমি একটা জিনিস ইকোনমিক্যাল ফোরামের বলতে চাই, তারা আরও অ্যানালাইজ করে বলেছে 26 মার্চ বাংলাদেশে আসলে কোভিড-19 এই ভাইরাসটা আর কি ভাইরাসটা সম্পর্কে একটু সিরিয়াস বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট। এরপর থেকেই শহরটা লকডাউন দিকে যখন যাচ্ছে, তখন থেকেই বেসিক্যালি অর্থনীতিটা একটু মন্দার দিকে। এটা আসলে সবাই আভাস পেয়েছে, কারণ সমস্ত বিশ্বেই এটা কোভিড-19-এর কারণে আপনারা জানেন অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি কি বলবো, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গার্মেন্টস শ্রমিক, ব্যাপারটাকে হালকা করে দেখার কোনো কারণ নেই। কারণ তারা বাংলাদেশের রেভিডেন্স যোদ্ধা যদি বলে থাকেন তাদেরকেই বলা যায়, কারণ পোশাক শিল্প থেকেই বাংলাদেশ প্রচুর অর্থ আয় করে থাকে। এখন সমস্ত বিষম মন্দার কারণে যেটা হতে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ কি সেটা আমরা বলতে পারবো না। ইকোনমিক্যাল ফোরাম বেসিক্যালি সেটাকেই তারা অ্যানালাইজ করে কিছুটা তুলে ধরেছে, যে লকডাউন হয়ে যাওয়ার পর, শাটডাউন হয়ে যাওয়ার পর আসলে বেসিক্যালি ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ ফাঁকা। আগের মতো সেই জমজমাট ঢাকা এখন নেই। বেসিক্যালি এই 10 লক্ষ লোক যখন আর কি তাদের ওয়ার্ক আপাতত বন্ধ, যেহেতু অটোমেটিক্যালি আর কি ঢাকা শহর ফাঁকা হয়ে যাওয়ার কথা। আর বাকিরা যদি গৃহবন্দী থাকে, মানে লকডাউন অবস্থায় ঘরে থাকে, তাহলে আপনারা তো নর্মালি এটা বুঝতেই পারছেন যে কী অবস্থা রাস্তাঘাটের ঢাকা শহরে। তবে আরেকটি রিপোর্ট আমি আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখাতে যাব। আপনারা সবাই খুব ভালোভাবে ওয়েল নোন অ্যাবাউট আল জাজিরা টিভি। জাজিরা টিভি বেসিক্যালি আল জাজিরা টিভি বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টর, মানে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির উপর একটি প্রতিবেদন তারা আর কি তাদের আল জাজিরা চ্যানেলে আর কি প্রচার করেছে। আমি আসলে ওই ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। চলুন দেখে আসি ভিডিওতে আসলে তারা কি বলতে চেয়েছে। তবে ভিডিওটা দেখিয়ে আমার এই আজকের
এপিসোডটি আমি শেষ করব, মানে আজকে আপনাদের সাথে কথাবার্তা শেষ করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ঘরে থাকবেন, নিজে ভালো থাকবেন, আপনার পরিবারকে সময় দেন, ঘরে থাকেন, স্টে হোম। ওকে, আবার দেখা হবে। চলুন ভিডিওটি দেখে আসছি। People are employed making clothes, mostly women. But because of the coronavirus pandemic, many now fear they could lose their jobs. Fatima Khatun is a divorcee with 2 family members who depends on her income, and she's worried. If the factory closes, it'll be very hard for me to manage things. I take care of the rent, my son's education, and mother's treatment. Our appeal to the government is that they should come up with some sort of solution for us in such a situation. The finance minister says Bangladesh could lose 1.1% of its GDP during the outbreak. In the industrial area of Dhaka, you can sense anxiety and alarm. The streets are empty and many of the factories have closed their doors, uncertain as to what is to come next. Industry leaders say the situation could worsen. Out of 4,200, only 880 factories have so far reported losses of $2.94 billion. So you can well imagine the impact. We'll be stuck with the goods. There will be no payment. We have no certainty, no assurance from any buyer that they're going to be taking it. And also, all our liability for our fabric and accessory, everything's piling up as well. So the immediate impact is basically the workers' lives. The garment manufacturers and exporters has urged its members to consider shutting their factories to limit the spread of the coronavirus. But those who plan to make personal protective gear to fight the pandemic can remain open, ensuring workers stay safe. We feel that as long as they are in this factory, in safety, our factories are maintaining safety in all aspects. Before entering, everyone has to go through all hygienic procedures of hand washing, etc. Economists and business experts say the government must allocate funds to help those who become jobless, especially if they are on low incomes. Prime Minister Sheikh Hasina has announced plans for a stimulus package of $589 million for the industry to overcome the fallout. But for those who live from one paycheck to another, that seems to offer little immediate relief. Let's speak to Tanvir Chowdhury, who joins me now from Dhaka. And of course, that story has slightly developed since you filed it, because we believe that some businesses do want to open up, and I suppose needs must if families have to be fed. Indeed, but unfortunately, now the industry leaders are saying that the actual hit could be as high as $6 billion if this continues. Now, the country has been blocked down since about a week now, and it's been extended till April 9. And what we know that the Prime Minister has put a plan for a stimulus package of $589 million. Now that may be coming, later, but right now a lot of these workers are living paycheck to paycheck, and probably 1 million plus workers will lose job. What the industry and the government is saying is that you can stay open if you have order, otherwise you should shut it down. There are a handful of industries that are actually still maintaining the factories open because they're making masks and protective gears, handing them out free to the healthcare workers and the poor segment of the society. But it's probably going to prolong here in Bangladesh, and the extended holiday, what the government is saying, rather than a blockade, has been enforced by the army and the police. The streets are empty. Most of the businesses are closed only except for the essential services. So, of course, that actually gives us an idea of the capital. Bangladesh, obviously, is a country of millions. How is the message getting across from government officials across the country about the pandemic and how important it is to stay safe? Well, there have been a lot of public service messages, including to media, as well as, government health workers, the military, the police. Now, you have to realize this is a country of 160 million people, one of the most densely populated country in the world. And out of that, only 1,600 people have been tested so far, which is dismally low. Critics and media are saying that the actual figure could be much higher. Enough test hasn't been done. Only tests been done of those who came from abroad in the last 35 or 40 days. That's about 400,000 people came from abroad
10 million Bangladeshis live abroad, 4 million in the slums, and now you have the largest refugee camp in the world. Rohingyas are living in a very congested, densely place in Cox's Bazar. Those are ticking time bombs. And if the media's report is correct that at least 40 plus people died within 9 days with all the asymptomatic symptoms of coronavirus, and the respiratory illness went up 14%, which is quite high compared to last year. These are bad signs, and it is spreading to community level. Despite all the awareness for people living in the congested slums and poor areas, don't have the luxury of social distancing. I mean, the hygienics are not the best. I mean, they use public toilet, very few running water facilities. So it's overall a ticking time bomb, and the government needs to face the reality and start doing more testing. There used to be one centralized testing place. Now there is at least 10 of them. Just within the last few days, the government allocated 10 more testing facilities. So things are looking quite dismal, and major challenge ahead for the government and the country as a whole. Samdip Chowdhury in Dhaka, thanks very much.